El viento ululaba contra las ventanas de mi casa en las afueras de Madrid, como si quisiera advertirme de algo. Era una noche de invierno, y el frío se colaba por las rendijas de la vieja puerta de madera. Sentado en el sofá, con una cerveza tibia en la mano, no podía apartar la vista de la foto familiar en la repisa. Mi hijo Mateo, mi esposa Clara y yo, sonriendo, en un verano que ahora parecía de otra vida. Había sido un día agitador. Clara estaba de viaje por trabajo, como siempre, y Mateo, mi hijo de 19 años, había invitado a su mejor amigo, Alejandro, a pasar la noche. No era la primera vez. Alejandro era casi parte de la familia. Un chico alegre, de mirada vivaz, siempre con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero esa noche, algo en él era se sentía diferente. Más pesado. Más peligroso. Javier, ¿te traigo otra cerveza? Preguntó Alejandro desde la cocina, sacándome de mis pensamientos. No, estoy bien, gracias, respondí, tratando de sonar casual. Me incomodaba que me llamara por mi nombre de pila. Siempre había sido señor Morales, hasta hace un par de meses, cuando insistió en que lo tratara como amigo. Yo no soy un niño, me había dicho con esa sonrisa suya, y algo en su tono me había hecho sentir un nudo en el estómago. Mateo estaba arriba, probablemente perdido, en sus videojuegos. Alejandro volvió al salón con una lata para él y se sentó en el sofá, demasiado cerca. Su rodilla rozó la mía, y aunque fue un gesto insignificante, mi cuerpo se tensó. No entendía por qué. Era solo un chico, el amigo de mi hijo. Pero su presencia, esa noche, tenía un peso que no podía ignorar. ¿Sabes? Dijo Alejandro, girando la lata entre sus manos. A veces pienso que tú y yo tenemos más en común que Mateo y yo. Miré, nervioso, tratando de quitar la importancia. ¿De qué hablas? Eres un crío, y yo ya estoy viejo para esas cosas. Tú no estás viejo, Javier, respondió, y su voz era baja, casi un susurro. Me miró directamente los ojos, y por un segundo, el mundo se detuvo. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que me hizo tragar saliva. Intent cambiar de tema, hablar del fútbol, del clima, de cualquier cosa. Pero Alejandro no se dejaba desfiar. Habló de su vida, de cómo se sentía atrapado en un pueblo pequeño antes de mudarse a Madrid, de cómo nadie lo entendía realmente. Y luego, sin previo aviso, dijo algo que me dejó helado. ¿Alguna vez has sentido que escondes una parte de ti mismo, Javier? Algo que ni siquiera Clara conoce. El silencio que siguió fue ensordecido. Mi ese lleno de recuerdos que había enterrado hace años. Noches de juventud. Deseos que nunca me atreví a nombrar. Promesas que me hice a mí mismo para encajar en una vida normal. Me levanté del sofá, buscando escapar, pero Alejandro me tomó de la muñeca. Su tacto era firme, pero no agresivo. Era una súplica. No te vayas, dijo, y su voz temblaba. Solo quiero hablar. No sé por qué no lo solté. No sé por qué me quedé allí, mirándolo, con el corazón latiendo tan fuerte, que, pensé que Mateo lo escucharía desde el piso de arriba. Pero algo en sus ojos, en su sinceridad, me hizo sentarme de nuevo. Y entonces, Alejandro habló. Habló de sí mismo, de cómo había descubierto quién era realmente a los 16 años,
de como había luchado con su identidad en un mundo que no siempre acepta a los que son diferentes. Habló de su amor por Mateo, no romántico, sino fraternal. Y de como a veces sentía que yo, Javier, lo entendía mejor que nadie. No sé en qué momento la conversación se volvió tan íntima. No sé en qué momento sus palabras comenzaron a descender partes de mí que había jurado mantener ocultas. Pero cuando me preguntó, con una voz apenas audible, si alguna vez había amado a alguien que no debía, sin que el suelo se abría bajo mis pies. No sé de qué hablas. Mentí, pero mi voz me traicionó. Alejandro no dijo nada más. Solo me miró, y en esa mirada había una verdad que ambos conocíamos, pero que ninguno estaba listo para pronunciar. La noche siguió su curso, pero algo había cambiado. Algo se había roto, o tal vez, algo había comenzado a sanar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, pero no lograba disipar la niebla que se había instalado en mi mente. Mateo bajó a desayunar, a lleno a todo, mientras Alejandro actuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía mirarlo a los ojos. Cada vez que lo intentaba, sentía una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo, una mezcla de miedo y algo más que no quería nombrar. Durante los días siguientes, traté de evitar a Alejandro. Pero Madrid no es tan grande cuando alguien está en cada rincón de tu vida. Lo veía en las cenas familiares, en las tardes de fútbol con Mateo, en las miradas furtivas que intercambiábamos sin querer. Clara regresó de su viaje, y aunque su presencia debería haberme anclado, solo me hizo sentir más perdido. Ella no notaba nada, o tal vez no quería notarlo. Pero yo sí. Cada día, la verdad que Alejandro había despertado en mí se hacía más difícil de ignorar. Una noche, mientras Clara dormía y Mateo estaba en su cuarto, recibí un mensaje de Alejandro. Necesito hablar contigo. Por favor, Javier. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrar el mensaje, fingir que no existía. Pero mis dedos actuaron por su cuenta, y antes de darme cuenta, estaba en el parque cerca de casa, esperando bajo un roble viejo. Alejandro legó con las manos en los bolsillos, su figura recortada contra las farolas. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado, en un banco. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era como si ambos supiéramos que las palabras que venían serían un punto de no retorno. No quiero hacer daño, dijo finalmente. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. ¿Qué sientes? Pregunt, aunque sabía la respuesta. Siento que te veo, Javier. Te veo de verdad. Y creo que tú también me ves. Quis negarlo, quis gritarlo que estaba equivocado, que era solo un niño confundido. Pero no pude, porque tenía razón. Por primera vez en años, alguien me veía, no como el padre de Mateo, no como el esposo de Clara, sino como Javier. Como el hombre que había enterrado sus deseos bajo capas de responsabilidad y miedo. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros. No hubo besos, no hubo abrazos. Solo palabras, crudas y honestas, que desmantelaron las paredes que había construido a mi alrededor. Hablamos hasta el amanecer, de nuestras vidas, de nuestros miedos, de lo que significaba ser nosotros mismos en un mundo que no siempre nos aceptaba. Y cuando el sol salió, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino.
Intent retomar mi rutina, pero cada conversation con Clara, cada abrazo de Mateo, ese sencha como una mentira. Alejandro no me presionaba, pero su presencia era constante. Un mensaje ocasional, una mirada en la distancia, un roce accidental que me dejaba sin aliento. Estaba atrapado entre el hombre que había sido y el hombre que empezaba a descubrir. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con un proyecto universitario, él mencionó algo que me heló la sangre. Alejandro está raro últimamente. Dice que quiere contarme algo importante, pero no sé qué es. Mi corazón se detuvo. ¿Y si Alejandro lo contaba todo? ¿Y si destruía la vida que había construido con tanto esfuerzo? Decidí enfrentarlo. Lo cite en un café en el centro de Madrid, lejos de los ojos curiosos de nuestro barrio. Cuando luego, parecía nervioso, pero no menos decidido. Antes de que pudiera hablar, lo interrumpí. No puedes contar nada a Mateo, dije, con más dureza de la que pretendía. Esto lo que sí que esté pasando, no puede destruir mi familia. Alejandro me miró, herido, pero no retrocedió. No quiero destruir nada, Javier. Solo quiero ser honesto. ¿Y es tan malo querer vivir sin esconder? Sus palabras fueron como un puñetazo. Porque él tenía razón. Pero yo no estaba listo para admitirlo. No estaba listo para enfrentar lo que significaba ser honesto. No solo con él, sino conmigo mismo. Lo pedí tiempo, lo rogué que no dijera nada. Why? Aunque accedió, six en sus ojos que no podría esperar para siempre. Esa noche, en casa, Clara notó mi silencio. Intento sacarme conversación, pero yo estaba perdido en mis pensamientos. Por primera vez, mi pregunta si ella también escondía algo. Si nuestra vida juntos, tan cuidadosamente construida, era solo una fachada para ambos. Pero no tuve el valor de preguntarlo. No todavía. El punto de inflexión llegó unas semanas después, durante una cena familiar. Alejandro estaba allí, como siempre, y la tensión entre nosotros era casi palpable. Mateo, ajeno a todo, hablaba de sus planes de viaje para el verano. Clara reía, pero yo apenas podía seguir la conversación. Cada palabra de Alejandro, cada mirada suya, era como un imán que me atraía y me aterrorizaba al mismo tiempo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Alejandro se acercó. Estábamos solos en la cocina, y el silencio era ensordecido. Sin decir una palabra, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Mi primer instinto fue apretarme, pero no lo hice. Me quedé allí, sintiendo el calor de su piel, el peso de lo que significaba. Javier, susurró, no podemos seguir ignorando esto. No respondí. No podía, pero tampoco me moví. Y entonces, como si el universo conspirara contra nosotros, Mateo entró en la cocina. Nos vio, con las manos unidas, y su rostro pasó de la confusión al shock en un instante. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó, su voz temblando de rabia. Intent explicarme, pero las palabras no salían. Alejandro, más valiente que yo, dio un paso adelante. Mateo, necesito contarte algo. Sobre mí. ¿Y sobre tu padre? Lo que siguió fue una tormenta. Mateo no quería escuchar. Gritó, acusó Loro. Clara, alertada por el ruido, bajo y se encontró con una escena que no entendía. Intent calmarlos, pero cada palabra que decía solo empeoraba las cosas. Alejandro se fue esa noche.
yo me quid con una familia rota y un corazón que no sabía si podía repairse. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo apenas me hablaba, y Clara, aunque intentaba entender, estaba herida. No le conté toda la verdad. No aún. Pero sabía que no podía seguir mintiendo por mucho tiempo. Alejandro me escribía, pero yo no respondía. Estaba perdido, atrapado entre el amor por mi familia y la verdad que había despertado en mí. Una noche, incapaz de soportar el silencio en casa, salí a caminar por las calles de Madrid. Terminé en la Plaza Mayor, mirando a las parejas y familias que ríen bajo las luces navideñas. Me sentí como un extraño en mi propia vida. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor cruel, six a Alejandro sentado en un banco, solo. No sé por qué me acerqué. Tal vez porque no tenía a nadie más con quien hablar. Tal vez porque, en el fondo, sabía que él era el único que realmente me entendía. Nos sentamos juntos, y por primera vez, fui yo quien habló. Le conté sobre mi juventud, sobre los deseos que había enterrado, sobre el miedo que me había mantenido en una jaula durante años. Y él escuchó, sin juzgar, sin interrumpir. Javier, dijo al final, no puedes vivir para complacer a los demás. Tienes que ser tú mismo, aunque duela. Sus palabras resonaron en mí como un eco. Por primera vez, me permití imaginar una vida donde no tuviera que esconderme. Pero también sabía el costo. Mi familia, mi hogar, todo lo que había construido. ¿Valió la pena? La decisión no fue fácil. Hablé con Clara, lo conté todo. Fue la conversación más dolorosa de mi vida. El oloro, pero no me odió. Me dijo que siempre había sospechado algo. Que mi distancia emocional no era solo por el trabajo o el estrés. Acordamos separarnos, no por falta de amor, sino porque ambos merecíamos ser libres. Con Mateo fue más difícil. No quería entender, no al principio. Pero con el tiempo, empezamos a hablar. Lo expliqué quién era, no solo como su padre, sino como hombre. Lo conté sobre Alejandro, sobre lo que significaba para mí. No lo aceptó de inmediato, pero six, en sus ojos que estaba intentando entender. Alejandro y yo no nos convertimos en pareja de la noche a la mañana. Había demasiado dolor, demasiadas heridas que sanar. Pero empezamos a vernos, a hablar, a construir algo real. No era perfecto, no era fácil, pero era honesto. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Un año después, mi vida era irreconocible. Clara y yo seguíamos siendo amigos, compartiendo la custodia de Mateo, quien poco a poco comenzó a aceptar mi verdad. Alejandro y yo vivimos juntos en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante donde nadie nos juzgaba. No era una historia de amor de cuento de hadas. Había días difíciles, días en los que el peso del pasado amenazaba con aplastarnos. Pero también había días llenos de risas, de caricias, de momentos que me hacían sentir vivo. La noche que Alejandro se quedó a dormir, en mi casa cambió mi vida entera. No porque fuera un acto de pasión o un momento de debilidad, sino porque me obligó a enfrentar quien era realmente. Me enseñó que el amor, en todas sus formas, es un acto de valencia. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí mucho en el preciso, gain algo infinitamente más valioso, la libertad de ser yo mismo. En una ciudad como Madrid, donde las calles están llenas de historias, la mía no es más que una entre tantas.
Pero es mía, y por primera vez, estoy orgulloso de cantarla.